सुरू करूया. तर नमस्कार everyone and welcome. My name is Swapnita Date and I am senior scientist at Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. And Jnana Prabodhini Foundation च्या project head अशी माझी responsibility आहे. तर on behalf of Jnana Prabodhini Foundation, it is my great pleasure to welcome you all to today's session. We are definitely excited and I hope you too are. Before we get started with the program, a quick introduction की Jnana Prabodhini Foundation काय आहे. Pallavi, next slide. So Jnana Prabodhini Foundation is a registered 501c3 non-profit organization here in the US आणि आपली 2019 मध्ये establishment झाली. And we have identified three focus areas: rural development, education, and women leadership development. Pallavi, next slide. So although we are relatively new, within past 2 years, we have become one of the trusted organization for people in the US to support various activities in India. For example, under rural development, we have provided funding for the construction of 8 ferrocement tanks, which has provided freshwater support to almost 800 households. Under women leadership development, we have been able to support 40 women entrepreneurs. And this project works on a revolving capital basis. Under Mukti project, we have been fortunate to support a rehabilitation of 120 BD rolling workers, as well as provide health checkup, as well as pranayam classes to these women. Under education, we have been able to support education of 228 students. And this is one of the critical helps we could do through Jnana Prabodhini Foundation, because these kids in rural India were able to continue their education through pandemic because of this support. Through Ananshala, we are supporting midday meals of around 400 students, and we continue to run skill development workshop in various parts of rural India. Next slide, please, Pallavi. So जसं मी काही funding based activities which we are supporting in India त्याची example दिली. We have also started several ab initio projects here in the US. तर इथे बऱ्याच प्रोजेक्ट्सचे मी फोटो टाकलेत. I'll just talk briefly about few projects. For example, बाल प्रबोधिनी. So अमेरिकेत बॉर्न झालेल्या किड्सना मराठी आणि कल्चरल स्कूल या कन्सेप्टवर आपण बालप्रबोधिनी हा प्रोजेक्ट चालवतोय. As a support network for women who are US or abroad, we are running this initiative Yuvati Vibhag Abroad. To improve crosstalk between English literature आणि मराठी literature, आपण बरंच ट्रान्सलेशनचं काम करतोय. This photo shows just one example. एका बुकचं project based learningचं आपण मराठी to English translation complete केलं. It has been published आणि अजून 2 बुक्सवर आपली कामं चालू आहेत. Prerana Setu means a bridge of motivation. Under this project, we connect children in India with various established professionals from various fields. And it goes all the way, the arts pasun nuclear engineering paryantache aple sessions zale. Beyond Language Barrier is another weekend project where we give confidence and support to kids that they can understand and speak English proficiently. JPF Analytics, one of our very ambitious project, is based on data science. And one of the amazing accomplishment of this project is a very robust and accurate prediction of COVID-19 numbers in India. आणि या डेटातून पॉलिसी डिसिजन्स कशा आपण अफेक्ट करू शकतो यासाठीचा आपण प्रयत्न केला. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मध्ये टीचिंग किड्स skills that go beyond school teaching, like skills and various activities that they can use in their career. And a latest feather in the cap is, of course, the Biomedical and Health Sciences Project. तर हा Biomedical and Health Sciences Project का सुरू करावासा वाटला आणि what are our aims under this project? यासाठी I would like to hand over virtual mic to Mranmay. Again, welcome all and thank you. Hello everybody.
मी मृण्मयी. मी आता आघारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट मधून PhD करतेय. आम्ही जसं आता स्वप्निता ताईने आपल्याला सांगितलं की JPF कसं सुरू झालं. मी आता आमचं बायोमेडिकल सायन्सेसचा हा जो नवीन प्रोजेक्ट आहे त्याचा आमचा अप्रोच काय होता सुरू करण्यामागचा, तो आता तुम्हाला सांगते. पल्लवी, नेक्स्ट स्लाइड. या सो बेसिकली आपल्याला हे जनरली माहिती असतं की लाईफस्टाईल असोसिएटेड डिसीजेस, पण मी आता त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती सांगते की वाय इट इज सो इम्पॉर्टंट राईट नाव. सो व्हॉट आर लाईफस्टाईल असोसिएटेड डिसीजेस म्हणजे काय, तर जे लाईफस्टाईल बदलामुळे होणारे आजार आहेत दोज आर लाईफस्टाईल असोसिएटेड डिसीजेस, विच वी ऑल नो, कारण एव्हरीबडी इज गोइंग थ्रू सम ऑफ अशा आजारांमधनं आपण जात असतो. अँड दे आर क्रॉनिक डिसीजेस म्हणजे काय, तर त्याला कॉन्स्टंट मेडिकल अटेन्शनची गरज असते. यू हॅव टू मॅनेज दोज डिसीजेस. तर असे मेजर कुठले कुठले आहेत, तर इथे जे मांडलंय त्याप्रमाणे कार्डिओवॅस्क्युलर डिसीजेस म्हणजे हृदयाचे आजार जे असतात, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये हायपरटेन्शन आहे, त्याच्यानंतर कॅन्सर, अजून किडनीचे, PCOS इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लाईफस्टाईल असोसिएटेड डिसीजेस, त्याच्यानंतर डायबिटीस इज देअर, डायजेस्टिव्ह डिसीजेस आहेत. तर हे असे काही मेजर आजार आहेत जे आपण लाईफस्टाईल असोसिएटेड डिसीजच्या अंडर कन्सिडर करतो. आणि साधारण ह्या शतकाच्या सुरुवातीला असं लक्षात आलं की इव्हन इन इंडिया हे आजार जे आपले बाकीचे कम्युनिकेबल डिसीजेस आहेत किंवा इन्फेक्शियस डिसीजेस आहेत, जे म्हणजे सर्दी, खोकला, जे आपल्याला व्हायरस किंवा बॅक्टेरियामुळे होतात, तर त्याच्यापेक्षा ह्या आजारांमुळे डेथचं प्रमाण खूप वाढलंय, विच आय हॅव गिव्हन हिअर. इट्स अराउंड 61.8% in 2017. So this is one of the critical issues we are facing or we will be facing in India and around the globe. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ह्या आजारांमुळे प्रोडक्टिव्हिटी कमी होते प्रत्येक माणसाची, आणि त्याच्यामुळे ऑब्व्हियसली सोसायटीची प्रोडक्टिव्हिटी कमी होते. पल्लवी, नेक्स्ट स्लाइड. सो ह्या लाईफस्टाईल असोसिएटेड जे डिसीजेस आहेत तर ते साधारण कशामुळे होतात, तर चेंजिंग लाईफस्टाईल वी नो, बट व्हॉट इज इन्क्लुडेड इन द चेंजिंग लाईफस्टाईल, तर अनहेल्दी डाएट, लॅक ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे नो वर्कआउट, और सतत कम्प्युटर समोर बसून काम करायचं, और चेंजिंग स्लीप पॅटर्न्स म्हणजे रात्री उशिरा झोपायचं, झोप कमी, हे सगळे. त्याच्यानंतर देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्युशन अँड ऑब्व्हियसली स्ट्रेस. तर हे जे काही फॅक्टर्स आहेत दे प्ले रिअली इम्पॉर्टंट रोल इन ह्या डिसीजेस होण्यामध्ये. ह्याचा खूप महत्वाचा रोल आहे. आणि बेसिकली अर्ली इयर्स म्हणजे 20s मध्ये जेव्हा तुमच्या ह्या बदललेल्या सवयी असतात त्याचा इम्पॅक्ट मग 10 वर्षानंतर जाणवायला लागतो. आणि हे जे मोस्टली हे जे सगळे आजार आहेत ते आपल्याला ह्युमन ड्रिव्हन आहेत, म्हणजे आपणच आपल्या सवयी चेंज केल्यावर आपल्या आजूबाजूच्या ज्या गोष्टी चेंज झाल्या त्याच्यामुळे होणाऱ्या हे आजार आहेत. सो जे आपण आपल्या इंडिव्हिज्युअल लेवलला, फॅमिली लेवल आणि सोसायटी लेवलला आपण हे प्रिव्हेंट करू शकतो. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला माहितीये की देयर इज इंटरनेटवर आपल्याला युट्यूब आणि भरपूर सगळे मिळतात की देयर आर डाएट प्लॅन्स आणि लॉट्स ऑफ व्हिडिओज, वर्कआउटचे व्हिडिओज, तुम्ही असं करा तसं करा. पण हाऊ डू यू नो की हे एक्झॅक्टली म्हणजे ह्यातलं सायंटिफिक काय काय आहे. सो हाच जो मुद्दा आहे की माहिती नसतं आपल्याला की ह्यातलं सायंटिफिक काय आहे, की ह्यानी खरंच आपल्या शरीरात नक्की काय बदल होतो हे आपल्याला माहित नसतं आणि आपण ते करत जातो, पण आपल्याला माहिती नाहीये की मी हा उपाय करते त्याचा खरंच काही परिणाम होणार आहे का नाही माझ्यावर. सो हाच मुद्दा आम्हाला, हाच प्रश्न आम्हाला पडला आणि त्याच्यासाठी सोल्युशन म्हणून आम्ही हा ज्ञानप्रबोधिनी फाउंडेशनचा हा नवीन आम्ही प्रोजेक्ट सुरू करतोय आणि त्याच्या अंडर आमचा पहिला हेल्थ कट्टा सेशन आम्ही सुरू करतोय. सो ह्याच्याबद्दल सांगायला आता आय विल इन्व्हाइट क्षितिज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नमस्कार सगळ्यांना, मी क्षितिज देशमुख. मी हेल्थ केअर बायोमेडिकल सायन्सेसचा लीड म्हणून कार्यरत आहे आणि मी युनिव्हर्सिटी ऑफ मँचेस्टर मध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट रिसर्चर म्हणून आहे. सो थोडक्यात बॅक स्टोरी जर का सांगायची झाली हेल्थ केअर प्रोग्रामची, तर मी इकडे आल्यानंतर मला या गोष्टी कळायला लागल्या की इथे काय प्रकारचा अवेअरनेस लोकांमध्ये आहे आणि तो ऑर्गनायझेशन्स क्रिएट करतात. आणि यावरती इथे आल्यानंतर आम्ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करायला लागलो की कशा प्रकारे या गोष्टी आपण इंडियन पॉप्युलेशन पर्यंत डिलिव्हर करू शकू.
सो सप्टेंबर टू डिसेंबर ब्रेनस्टॉर्मिंग आणि कन्सेप्च्युअलायझेशन झाल्यानंतर या वर्षीच्या 1 तारखेला आमची ऑफिशियल मीटिंग झाली आणि हा प्रोजेक्ट लॉन्च करायचा असं ठरवलं. आणि त्यानंतर जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च मध्ये या सेशनची तयारी चालू होती आणि आज ऍक्च्युअली आपण सगळे भेटलेलो आहोत या सेशनसाठी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो HBS चे एम्स जर का बघायचे झाले तर वी वॉन्ट टू डिलिव्हर क्युरेटेड सायंटिफिक इन्फॉर्मेशन. जसं की मृण्मयीने थोडक्यात हायलाइट केलं की आता आजकाल मिसइन्फॉर्मेशन बरीच पॉप्युलेशन मध्ये स्प्रेड होत असते, तर त्याला कुठेतरी काउंटर करून ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे गरजेचं आहे आणि हा एक आमचा मेन एम आहे. आणि हे कसं करायचं तर मग एक्सपर्ट सोबत इंटरॅक्शन जर का आपण करू शकलो, आपण घडवून आणू शकलो ज्यांनी त्यावरती अभ्यास केलेला आहे, इन दॅट केस त्यांच्याकडून आपल्याला इन्साइट्स मिळू शकतात. आपण त्यांना ओपनली क्वेश्चन विचारू शकतो आणि आज जे आपण करणार आहोत. सो दॅट इज द सेकंड एम. आणि थर्ड इज टू एंगेज इन टू बायोमेडिकल रिसर्च. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो आता 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च झालेले आहेत. सो फर्स्ट इज हेल्थ कट्टा, ज्यामध्ये की जसं मृण्मयी म्हणली तसं लाईफस्टाईल असोसिएटेड डिसीजेसचं बर्डन आम्ही आयडेंटिफाय केलं आणि तो डेटा आमच्या वेब पेजवरती अवेलेबल आहे. आणि ते आयडेंटिफाय केल्यानंतर त्याबद्दल अवेअरनेस लोकांमध्ये क्रिएट करायचा म्हणून हा प्रोजेक्ट लॉन्च केला. सो ॲज यू कॅन सी की आवर इंटेंडेड आउटकम इज की यू people interacting with experts are able to gain insights about lifestyle associated diseases, and through this they can modulate their lifestyle such that they can avert future health consequences. हा एक प्रोजेक्ट आहे. आणि दुसरा इज डेटा ड्रिव्हन बायोमेडिकल रिसर्च, जो थोडक्यात आता थोड्या दिवसात तोही लॉन्च करू आम्ही. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो आजच्या आपल्या सेशनसाठी आपल्याला डॉक्टर मिलिंद वाटवे यांचा प्रेझेन्स लाभलेला आहे. सो वाटवे सरांबद्दल थोडक्यात सांगायचं झालं तर ही वॉज प्रोफेसर अँड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मायक्रोबायोलॉजी ॲट आबासाहेब गरवारे कॉलेज, पुणे. Then he was professor of biology at ISER, Pune, and now he is an independent researcher and a mentor, and I'm personally very lucky to have been mentored by him. Apart from this, सरांच्या कामाबद्दल सांगायचं झालं तर he is the founder of Build Clinic at दीनानाथ मंगेशकर, ज्यामध्ये की बिहेव्हिअरल इंटरव्हेन्शन्सचा वापर करून लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स कसे आपण टॅकल करू शकू यावरती काम चालतं. त्याच्यानंतर सायन्स कट्टा सुद्धा सर चालवतात, ज्यामध्ये की पीपल मीट, डॉक्टर, सायंटिस्ट, लेमॅन, दे ऑल मीट, इंटरॅक्ट अँड देर आर ओपन डिस्कशन्स. आणि सरांचे रिसर्च इंटरेस्ट बद्दल सांगायचं झालं तर इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्रॉम इव्होल्युशनरी मेडिसिन, इकॉलॉजी, बिहेव्हिअरल बायोलॉजी to cancer, diabetes, and many other diseases. So without further ado, let's invite Dr. Milind Watve. And yeah. Sir. So thanks Kshitij and everyone. तुम्ही bilingual सुरुवात केल्यामुळे मी पण bilingual बोलेन, but only thing I want to confirm is there is so there are registered participants, and if anyone has a problem being bilingual, just let me know. If that is the case, I will stick to English more or less. But if being bilingual is okay with everyone, I prefer that. Okay. So now, I very much appreciate the health initiative by your group, and there is a lot to be done. There is so I'm after I left a lab. Now I don't own any lab, so my experimental work has stopped in a way. And after this happened, I realized afresh. I knew that, but I realized afresh that there is huge amount of data lying around in the world, in the public domain. You can easily access that. And these data remain to be interpreted. People have not used this data to a large extent. Many patterns have not been revealed, haven't been interpreted. Okay. And then this is something which needs to be done by someone. In the mainstream of science,
this is perhaps not very prestigious. Okay, you are less likely to get a nature paper just by interpreting someone else's data, which is fine, which doesn't matter for science. It only matters for a career. It doesn't matter for science. These two are different things. Doing science and doing a career in science are entirely different things. So let us talk about science where common man can contribute. Okay, you don't have to be professionally in a science or an institute in order to contribute to science. And that's what I'm going to do. I'm going to demonstrate with examples from the recent COVID pandemic and its relation with the lifestyle disorders, because we have seen that the two are intimately related. The death rate among diabetics, the death rate among people with hypertension, people already having cardiovascular problems has been substantially high. And why is the question, which is not yet completely answered. Okay. So I will start sharing the slides. The first half, I want to demonstrate how data available in the public domain is underutilized. Why people just don't look at the patterns that are there and ask questions. And when we do that, what happens? And then I will come specific to the relationship between the COVID pandemic and lifestyle disorders and what we can do about it. Okay. So let me share and quickly tell me that you can see as well as hear me. Yes, everything is fine. Yeah, so essentially, this is to show that COVID has been the whole story of elephant and the seven blind. And what we saw during this is we don't even have seven. Okay, there are only one or two viewpoints or one or two angles of this being highlighted and being in the press all the time, even being in scientific literature all the time. And there were a number of things which nobody looked at. Okay, and I'm going to just highlight and demonstrate why so many things haven't been looked at and what comes out when we start looking at them. Okay. So anyway, my base is in evolutionary biology. So somehow the slide is not going forward. That problem is from my end. Let me just sort it out. Yeah, can you see it now? No, sir, No. sorry. So yeah, no, I will have to share it again. Mhm. Yeah, now it's working. Yeah. Okay. So since I have spent substantial time of my life studying evolutionary biology, I'll give you a quick glance at virus evolution just to tell you, without going into the details, just to tell you that it is natural, inevitable, and unpredictable, as much as a flood or earthquake. Okay, so new viruses will keep on coming, whatever we do or we don't do. Okay, well, whether this virus is a lab leak or not is a different debate, and I'm not going to enter into that debate. But even if it is not, even if there is no gene manipulation, if there is no lab leak, still new viruses are going to come. Okay. And this is extremely natural. The question now is, now we have science. Okay, so how should science address a pandemic? This is still largely underexplored, largely understudied, and there have been major lacunae in the research on COVID. We have some precedences. Okay, a very well-studied case is a disease of rabbits called myxomatosis. Came from America to Europe, then it was introduced deliberately to Australia,
and it played a havoc. It killed 99% of the rabbit population in no time. And this is very well documented. And in this case, it so happened that within just a few years, the virus started losing its virulence. Why? For a simple reason. The reason was explained like this, that suppose there are mutants. Okay, so varieties are generated. So let us say there is A and B. Okay, and one is, let us say A is mild, it exercises reproductive constraint. B reproduces very rapidly, and as a result, it also affects the host rapidly. So the argument was B will kill the host very quickly because it reproduces very rapidly, whereas A will allow the host to survive and move around so that A actually ends up having a better chance to spread. So the argument was that a less virulent virus will evolve out of a host parasite interaction for a long time. Now, this does not apply to every virus, but there are conditions under which virulence can come down. Okay, and interestingly, for the COVID virus, these conditions apply very much. There are two important conditions. A is correlation between disease severity and viral load. Okay, if correlation is very strong, then high virulence will evolve. Okay, on the other hand, if the correlation is weak, then a virulent virus does not have any selective advantage in being virulent. Now, what we have seen is, and there have been a number of studies showing that actually the correlation between viral load and severity of the disease in this pandemic has been very low. Okay, this means that the virus has absolutely no advantage in being virulent. And if there is no advantage in being virulent or causing a severe disease, then even a small difference in transmission between a virulent virus and a mild virus will change the picture. And this actually was happening because the asymptomatic cases, presumably because the virus was also mild, could easily escape test and keep on moving around, spreading the virus. Okay, so it was expected in this case that the virus will go on becoming mild generation of viral generations. Okay. Now, did it happen? The answer is yes, it did happen. The death rate has been coming down with some hiccups, but the overall trend is the death rate has been coming down, and it has come down almost 2 orders of magnitude. Okay, in some countries it was 10% of infected were dying. Okay, that has come down to 0.1% or even less in many places. Why did it come down? Now, people have been saying that after such proportion of the population got vaccinated, the virus became mild, and now more of the unvaccinated are dying and vaccinated are dying less, which is true, but which does not answer the entire pattern, which does not account for the entire pattern. Look at when the vaccination became available. Okay, the arrow shows that the vaccination came in here. In the next 8 to 10 months, a substantial proportion was vaccinated, then it was saturated. Okay, but virulence started coming down much earlier than vaccine became available. Okay, and it continued to do so. There was a second sharp decline in death rate. So it doesn't seem to correspond with vaccination alone. Then we have data coming from New Zealand and Australia, these two being isolated from the rest of the world, remain free of the virus for quite a long time. Only the last few months, they are experiencing a surge, and a very rapid surge. But because the absence over a long time, they were neither had natural immunity, and not all were vaccinated. Okay, so say 70% got vaccinated, 30% still remain, and the rate of vaccination had started saturating out, and so on. So you can easily calculate if vaccination was responsible for the disease becoming mild,
what death rate do you expect in Australia and New Zealand? And it turns out that it is 1/10 of what you expect. Okay, which means that the vaccine alone does not account for reduction in mortality. The virus itself has evolved to become mild. Now, you cannot do this. Okay, you cannot just argue that, okay, the death rate is less, so it is because of this. You have to compare alternative causes. Now, this is what we do here. You need to think of all alternative reasons why this could have happened. Evaluate them, eliminate them, and come at a conclusion. Okay, so this exactly matches, or this is what a scientific process is. Just one example here. Death rate might have declined just because the treatment improved. Okay, so look at during the first phase in which I showed you that the virulence, the death rate declined. The number of patients needing critical care itself declined. Okay, but the patient survival under critical care did not change. Okay, which means that there is no indication that the treatment was more effective. Less patients actually needed critical care. So using this, you can reach certain conclusions. Now, there is a second example I show. This is extremely important because today, China has, Shanghai in particular, has very strict, very draconian lockdown once again. This is because people believe that lockdowns work. People believe that lockdowns reduce the rate of transmission of the virus. Does it really do so? Okay, and studies on this are extremely scanty and highly defective statistically, methodologically, and so on. Now, what I am showing you here, again, without going into too much of technical details, all this is public data. If you analyze from the public data, we find that lockdowns hardly made any difference. How do we know? Okay, so I'm just showing you a few pieces of the analysis. So there is a stringency of lockdown. Okay, and there is an index of stringency. 100% means everything is closed. Okay, which rarely happens, and that cannot be sustained for more than a couple of weeks. So you have all sorts of stringencies being observed in the world. And here is change in slope of the curve. Okay, now when the infection spreads, the number of cases go up. You plot them on a log scale. Okay, so it looks like this. And if there is a reduction in slope, it means it is effective. Okay, you applied the lockdowns here. And then after some lag, you found that the slope has declined, which means the lockdown has been effective. Okay. On the other hand, if I relaxed the restrictions and the slope increased, okay, which means that the lockdowns were effective because after releasing them, the slope increased. Okay. Now you see here that the standing stringency has no effect on the slope. The net change is zero. When you suddenly change the stringency, when you apply more measures, then there is a slightly negative the correlation, but the correlation is very weak. Okay, you can see the scatter is wide and the pattern is very weak. So in this particular analysis, it explains about 4% variance, right? That which in general terms, in non-technical terms, would mean that lockdowns all the world over have on an average made a 4% difference in the rate of transmission. Okay, only 4%. The words, okay, what do they say? Break the chain, just don't apply. Okay, nobody has broken the chain anywhere in the world. Okay, that just never happened. Now what you see here is the change in slope, the entire distribution of change in slope after the restrictions were imposed versus after the restrictions were relaxed. And there is complete overlap, almost complete overlap. Only after imposition, there is slight leftward tendency. On the relaxation, there is a slight rightward tendency. Okay, which is that overall, whether there is lockdown or not, it has very marginally affected the disease. Well, another very interesting thing, this many people might have seen, even if you are not a statistician, people
keep on posting these things on social media. And so these are the peaks. Okay, the orange one is what happened in India. This was the first wave. This was the second wave. This was the third wave. And in comparison, this is what happened in Hong Kong over the last few months, right? On the same graph, India is plotted here. Look at the Hong Kong peak is orders of magnitude larger than India, okay, more sharper. You see two amazing things in this. Number one, all peaks are symmetric, okay? That is, if it climbs up slowly, it comes down slowly. If it climbs up very rapidly, it also declines very rapidly, okay? Number two, the second pattern is all the peaks are very dwarf. Now we have a popular model which they call, or which has been used all over the world with some modification. It is called an SIR model. Again, forget the technical details. You must have heard the word herd immunity. Okay. Now, herd immunity is achieved at an estimated 60%, 70%, 80% population being immune. If you look at all these peaks started declining when not even 1% population was affected. And this is prior to vaccination. Okay, which means that the peaks are extremely dwarf as compared to what the epidemiologists were predicting. Okay, so two interesting things. The peaks are symmetric and the peaks are dwarf. Okay, nobody has interpreted the dwarfness and symmetry of the peaks. What happens? So with some students, we made a model, which is a different model, and in which we consider very small changes in immunity. Okay, the popular models say that you are either immune or you are susceptible. So it's a binary variable. Okay, so people are susceptible to begin with. After getting an attack and after recovering, or after being vaccinated, they become immune. There is nothing intermediate. Okay, whereas we say that immunity is a continuous variable. It's not a binary state. And if you have a small exposure, then the immunity goes up by a very small fraction. Okay, and if you don't have an exposure for a long time, immunity goes down by a small fraction. Right? You make this change in the model, and everything changes. Okay. Now we have these repeated peaks or repeated waves happening in the model, even without a new variant being there. Okay, the model does not have a new variant, but without a new variant, it gives those wave patterns. Okay, so the wave pattern can be produced by the immunity changes in the population itself. You don't need a new variant to cause a new wave. Okay. Now here I show that. See, this is a very classical simulation. In this simulation, you see that a wave that goes up fast comes down fast. One that goes up slowly also comes down slowly. Right? Now, this symmetry is expected when it goes up and comes down in the natural course. Right? On the other hand, if you assume that you made it come down by strict lockdowns, right, then no symmetry is expected. It depends on how effective your lockdown is. This was the rate of going up. The rate of coming down can be anything depending upon how effective the lockdown was. So symmetry is not expected. Okay. So if the peaks are coming down due to lockdowns, you don't expect symmetry. If they are coming down naturally, then the curves will be symmetric. And what you see here is analysis of all the peaks in the world, and there is extremely robust negative correlation, which shows symmetry. Okay, this means that the end of a peak, the end of a wave, and coming down was happening naturally, and your lockdowns had hardly any effect on it. Okay. So these have been the patterns that have largely escaped analysis or escaped discussion. Okay, so there has been a continuous decrease in death rate, as I said. The virus has been evolving adaptively. A lot has been talked about which mutations and what changes and this strain and that strain and so on. But what is its phenotype? Very few people have tried to look at how natural selection acts on the virus. Okay.
Now, the preventive strategies that we used also have shaped the viral evolution, right? So, for example, if you try to prevent close contact, what will evolve is a virus which survives longer in the environment. Okay, and there are so many things. The measures that you apply are going to affect natural selection acting on the virus, and this has been largely ignored. Okay. Then, as I said, how much effect lockdowns had, and the analysis showed that it has very poor effect. Did vaccines meet the expectations? The answer is yes and no, because earlier people said that vaccination would solve the problem. That did not happen. But were they useful? Yes, they were useful to some extent. And vaccination also affected the evolution of the virus, which people have entirely failed to realize. Okay. And lastly, as we said, that every new wave comes with a new variant. This has never been tested. Okay, this has never been tested with a proper null hypothesis, because virus keeps on mutating. New mutants will keep on replacing earlier ones because of so many genetic processes. One is called drift. Then there can be within cell selection. There can be within host selection. There can be between host. Selection is also fairly complex. So variants will keep on replacing each other. Waves will keep on going up and down on its own, and the two might just coincide. This should be the null hypothesis. Nobody has tested this. So the statement that new waves come with a new variant are completely untested. Okay, this is only a belief. This has not been tested. The data are available. Someone has to do it. I know how to do it. Haven't done as yet. Okay. Now, coming to what our focus on lifestyle disorders is. One major pattern that has been evident right from the beginning is that individuals with high physical fitness are at least risk of severe disease and death, right? And this became apparent within 3 to 4 months of the pandemic. By May or June 2020, it was extremely clear that fitness has a negative relationship with mortality. Okay, if you are physically fit, you are less likely to succumb, or you are less likely to need hospitalization or ICU or critical care or anything. So, maintaining fitness would have been the most reliable way to avoid serious effects. You won't avoid getting infected if you are fit. You are still likely to get infected, but you are much less likely to collapse under the infection. Okay. And then on this background, we closed all the gyms. Okay, we stopped people from going to jogging parks, even on the open. Okay, we stopped all playgrounds. But why is there a connection? Okay, and in order to know why there is a connection between other lifestyle disorders and severe COVID, we need to rethink what we call lifestyle disorders. Okay, now my focus has been more on diabetes, slightly less or marginal on other lifestyle diseases. So I will talk more about diabetes. The picture of lifestyle diseases, and particular diabetes, has been changing quite radically of late. So this was what people believed diabetes was until 10-15 years ago. Okay, and what diabetes looks like today is this. Okay, there is a huge difference. This picture has been added by research. More than 300 papers were added to make this diagram. And what this diagram shows is diabetes is about the brain, and there are so many molecules and so many players in the brain. It is about behavior, it is about gut, it is about vascular tissue, it is about kidney, it is about liver, okay, about bone, and there are links. Okay, so something from the brain decides what liver should do. A signal molecule like osteocalcin comes from the bone, and if it decides how muscle should behave, or it decides what liver metabolism should be. Okay, so this is a complex picture of disease, and we examined what glucose and insulin do in this complex picture.
We realize that glucose and insulin are not at all central to diabetes. Okay, they are just two among these 70 plus players which interact with each other in a complex way. Diabetes doesn't begin with insulin glucose and is not cured by making insulin and glucose normal. Okay, it's an entirely different game, and glucose and insulin are absolutely nowhere in this complex game. By nowhere, I mean they play a very small role in this entire game. Then why do we give so much importance to glucose followed by insulin? This is because of a burden of history. Glucose was the first one to be discovered. Okay, it was the first discovery that glucose changes in diabetes. Okay, what came next was insulin. Actually, the role of brain was discovered before insulin, but people forgot that. Okay, so I say that glucose and insulin are the Mangal Pandes of diabetes, right? Mangal Pandey was the first person to rebel, and for years later, for months later, British used to call every soldier as Pandey. Okay, because they thought that, oh, it was Mangal Pandey who rebelled. So, because Mangal Pandey was first one, the British kept on calling everyone, every soldier, the entire mutiny as a mutiny of Pandeys. We are doing the same thing with sugar. Because sugar was the first thing to be discovered in diabetes, we think that change in sugar is diabetes. With the modern picture, this is not at all so. Then, skipping so many steps, let me jump as to what is the emerging picture. The emerging picture introduces a new concept which I started calling as white actions. Marathi मध्ये त्याला मी वर्तन सत्व म्हणतो. म्हणजे जशी जीवनसत्व असतात तशी वर्तन सत्व आणि जशी व्हायटामिन्स असतात तशी व्हाईट ऍक्शन्स. Okay, so this is a behavioral problem, and the concept goes like this. We evolved as hunter-gatherers, and a number of behaviors evolved with us. Every behavior is linked to a neuroendocrine pathway, and today we know substantial details of how the neuroendocrine pathways and behavior is related. Now, when you give up a behavior for a substantially long time, today for decades together, okay, when you give up an evolved behavior for a substantially long time, it starts affecting the neuroendocrine mechanisms, right? And owing to the complexity of the interactions, when you disturb one, the entire system gets disturbed, right? So ultimately, which are the behaviors which are deficient in today's lifestyle? The behaviors are physical aggression, adventure, having exposure to minor injuries, impact on the body, agility, quick neuromuscular coordination. These are the behaviors that we are missing. Okay, and the missing behaviors are linked to a host of disorders which contain type 2 diabetes, hypertension, high cholesterol, cardiovascular disease, bone porosity, and so many things. How are the two related? Okay, again, we now know a substantial number of pathways. For example, if you have an aggressive interaction, it could be even playful. It doesn't have to be serious. It doesn't have to be violent. If you have an aggressive interaction, you play boxing. Then it spurs a number of growth factors, okay, which include EGF, NGF. There are more than 24 growth factors in the body. Now, these behaviors are directly related to growth factors. There is another experiment, a 1994 PNAS publication, a very interesting case. So this experiment was done on the US Air Force recruits. Okay, they were being trained. And at one stage, they were told that tomorrow you will make your first para jumping. Okay, now, the experiment was that their saliva samples were taken before they were told, after they were told, before they made the jump and after they made the jump. Okay, it turned out that just the thought of
undergoing an adventure stimulated NGF secretion by the saliva. Okay, the thought of adventure and the actual adventure, of course, stimulated it further, changes your body chemistry, changes the growth factor levels, changes hormone levels. Okay, and just come out from and move towards the skin. Okay, today we have stopped getting those stimuli. We are in a cushioned environment all the time. So the dynamics of white blood cells has completely changed. Now, instead of leaving the bloodstream and moving towards the skin, they keep on sitting in the blood vessels. Okay, so there is a dearth of macrophages underneath the skin, which makes wound healing more difficult. And there are excess macrophages sitting in the blood vessel walls because they did not have the stimulus to leave the blood vessel and go to the periphery. So all this primarily affects the blood vessels. Okay, diabetes as well as hypertension, heart disease are primarily diseases of blood vessels, right? And change in blood vessels is the fundamental thing, which secondarily reflects into increased glucose or cholesterol or other things, right? Now, how does that happen? It happens this way. When you are deficient in growth factors, then this reduces the blood vessel formation as well as blood vessel maintenance, right? So the capillary density in the brain declines. Because there are fewer capillaries in the brain, the blood supply and the nutrient supply from blood to brain becomes deficient. So now less amount of glucose diffuses out of the capillaries into the brain tissue. When the brain is deficient in glucose, the only thing it can do is to increase blood glucose, okay, so that the brain starts getting normalized glucose again. This is the reason why blood sugar increases. Okay, it is essentially a blood vessel defect that secondarily reflects in increased glucose. How do you know this is correct? There have been a number of studies. There's plenty of data. I will just show two experiments. Okay, in one experiment, one particular growth factor, which is called HIF1. I will not go into the technical details. This was knocked out in the endothelial cells, that is the blood vessel lining, inner lining cells. After doing this, the transport of glucose from blood to brain reduced, and immediately blood glucose went up. There was no change in insulin or insulin action. Okay, when you made the brain deficient in glucose, by making a change in experimental change into the capillaries, blood sugar went up. This is another data in which they looked at what is the rate at which glucose transfuses from the blood to brain. And they showed that much before diabetes appears, this rate has started coming down. Okay, the rate in obese and presumably pre-diabetic individuals is already less than normal, and the rate in diabetics is further low. Okay, which means that if you have a low rate of transport from blood to brain, then you become diabetic. So essentially, it's a blood vessel problem. Okay, so everything, diabetes, hypertension, cardiovascular disease are essentially blood vessel problems. This is not new. Okay, diabetic complications people have classified as microvascular and macrovascular, which means that they know that it is a blood vessel problem. But the traditional thinking was the blood vessel problem arises because of increased glucose. Okay, now we are saying that the blood vessel problems appear first and they result into increased glucose. Okay. Now, how does that interact with COVID infection? Okay. So are diabetics more likely to be infected by the virus? The answer is no. The rate of infection in diabetics and non-diabetics is just the same. Okay. Diabetics are more likely to collapse at similar level of infection. Okay, the level of infection also is not more severe in diabetics, but diabetics collapse more rapidly at a given level of infection. On the contrary, the other side of the coin is after COVID infection, people are more likely to develop diabetes as well.
right? Now, why does that happen? That happens because this virus, SARS-CoV-2 virus, directly attacks blood vessels, right? Although it's primarily a respiratory virus, its pathology is not explained by lung infection. Its severity, the deaths, are when it affects blood vessels, right? And because it affects blood vessels, now there are two different things acting on the same thing. Diabetes is also about weak blood vessels, and the vessels which are already weak are attacked by the virus again. Right? The other way, the virus, the blood vessels weak, dysfunctional, and therefore people develop diabetes after recovering from COVID. Okay, so essentially, blood vessels is the focus. One more thing, we saw just for 2 to 3 months, suddenly high surge into mucormycosis, okay, which is a fungal disease. And people argued that it is because you gave steroids and reduce their immunity and so on. Well, people have been giving steroids even before COVID, so that's not new. But the incidence of mucormycosis suddenly increased just for a month or two and then declined equally sharply. Why? You will go into the pathology of mucormycosis and you will find that mucormycosis, again, the mucor family of fungi, again mainly attack blood vessels, right? This is called angioinvasion, invasion of the blood vessels. And that happens because of a particular marker called GRP78. GRP stands for glucose regulated protein. Okay, and GRP78 is more overexpressed in differentially overexpressed in certain tissues in diabetes. GRP78 is a marker which the fungus recognizes. Okay, the fungal protein binds to this marker and then invades the cells. And the SARS-CoV-2 virus, apart from what is the protein that ACE2? Apart from ACE2, the virus also interacts with GRP78. Right? So they have a common target. Diabetes also affects this. Mucormycosis also affects this, and the virus also affects this. And therefore, a combination of these is highly detrimental. Okay. So it turns out that blood vessels is the key. Okay, defective angiogenesis, or what is called endothelial dysfunction, or what is called vasculopathy. In simple language, it is weaker and non-functional or suboptimally functional blood vessels. This is the common link, and this is why everything is related. Okay, diabetes, hypertension, atherosclerosis, coronary heart disease, even cancers have angiogenesis problems. Okay, why these conditions escalate COVID-19 pathology? Again, because of blood vessels, right? Why COVID-19 induces diabetes? Again, because it affects blood vessels. So this is, if this is the cause, then the remedy should lie in how to strengthen blood vessels. Okay, now this should be the focus. And blood vessels can really be strengthened because angiogenesis defects are reversible, fortunately. Okay, unlike many neurological problems which are not so reversible, because neurons, once dead, are extremely tough to regenerate. Okay, they do regenerate very, very infrequently and under specific conditions, but the cognitive neurons just cannot regenerate. So, unlike that, fortunately, angiogenesis problems are reversible. Okay, so it's possible to do that. And the way we suggest is behavioral exercise. Okay? And this behavioral exercise is a concept which differs from mechanical exercise. People know exercise quite well, but they feel that exercise is to burn calories and reduce weight. Weight loss is the wrong target of exercise. Exercise is a means by which you can fulfill the behavioral deficiencies. Okay, you can supplement your behavioral deficiencies. And
you need a different class of exercise. Okay, for example, you use a punching bag, punch on it, kick on it. Okay, you throw with the aim. Okay, you do so many things. You do adventurous things with safety precautions, no doubt. Okay, but it is possible, and this is what we call a build clinic or build exercise clinic, which stands for behavioral intervention. Okay, so this is a new definition, a new purpose of exercise, which is not just to burn calories, but it is to bring back your last composition of growth factors and hormones. Okay, and this is possible through the right kind of behavioral exercise. Well, this is again not a completely new concept, because every sport does the same. You chase someone or something. Okay, you try to defend something, you attack something. So essentially, you are going to bring back the hunter-gatherer behaviors, right? That is the purpose of any game. And that is what we try to bring back, just that do it what is suitable to your age and your current body condition. Well, what is the evidence that it works? We'll just show you two small things. Okay, one is, now this HRPF means this is a health score, health related physical fitness. Okay, and this is BMI, which you know, body mass index, or waist to hip ratio. These are indicators of obesity. This is an indicator of fitness. Okay, fitness is different from being in shape. Okay, not being obese is not equal to fitness. Okay, fitness is having all the body capacities intact, a functional fitness. Okay, and this is the probability of being diabetic. You will find that this relation, these are the least fit individuals, these are the most fit individuals, okay, in the population sample. The probability of being diabetic here is extremely high. It declines very sharply. Okay, there is some decline with obesity as well, but the decline is not that dramatic. Okay, not as much as here, which means that fitness counts much more than fatness. What we show here is the first and fourth quartile, that is the lower and upper 25% of fitness, and the upper and lower 25% of fatness. Okay, and you will find that can you see the arrow? Okay, on this axis is the fitness. On this axis is fatness. Okay, you will find that the probability varies along this axis tremendously, and along this axis very shallow. Okay, which means that whether you are fat or not matters less than whether you are fit or not. Again, showing the same thing with different data. Let me not go into it. Now, this is important. Okay, now this is about treatment. Okay. Conventionally, we say that the treatment of diabetes is to reduce glucose, right? The red ones are the results of clinical trials in which people tried to normalize glucose, and what were the effects. Okay, so this is the no effect line. On the left are desirable effects. On the right are undesirable effects, what we call side effects or bad events, unfortunate events. Okay, you will find that the red is the distribution of medicine treatment to normalize glucose. Okay, the peak is near no effect or very marginal effect. The blue is a fitness intervention, treatment by exercise, and you will find that treatment by exercise is way more effective than treatment to normalize glucose. Okay, this is extracted from several studies. This is a sort of meta-analysis, not yet complete. It's an ongoing study. So ultimately, what applies to diabetes and hypertension and others also applies to COVID-19, just because there is a fundamental similarity in the pathogenesis. Okay, even in COVID-19, people have published this data that physical inactivity is associated with severe COVID-19. If you are active and regularly exercising, then your chances of death are less than half. Okay, are reduced by a factor more than 2. Now, on this background,
I'm amazed at the way we manage things or way we try to manage things. Okay. The first thing to be closed down were schools and gyms and swimming pools and jogging parks and so on. Okay. This is completely nonsense. In fact, even I'm showing a poster by WHO. Okay. This poster says that the virus does not transmit through water while moving. This is a WHO official publication, right? So then why did we close the swimming pools? There was absolutely no reason. We close schools. Now, there have been a number of papers showing that actually opening school, this is from Sweden, because in Sweden, schools remained open. Okay. And this paper says that we did not see a difference between schools and non-school situations. Okay. Now, the point I want to emphasize is a lot of what we did was not based on data, was not based on analysis, and not based on sound scientific things. So now this is your punchline. Act now for healthy tomorrow. And my interpretation of the punchline is we need to act on science. Okay, because we now need to look back critically and analyze which policies were useful, okay, which were unscientific and did not have any evidence, like the lockdowns. There was no evidence in the long run that they worked, okay, and which actually turned out to be counterproductive. We just don't understand this. Many measures were just beliefs, and they remained beliefs because nobody has tested them with data. Okay? So this is essential so that we avoid doing the same mistakes again and again and shift our focus to something that really works. Okay, so for diabetes, now data has shown that just trying to reduce sugar by drugs does not give you sufficient advantage, but an exercise intervention gives you substantial advantage. Okay, so our focus should shift from drugs to exercise. And exercise, again, not for weight loss, exercise to regain the body potential, the body's hormones, the body's growth factors, and so on. So a true testable and transparent science need to be at the core of healthcare, of health management, whether it is communicable diseases or non-communicable diseases or whatever. Okay, and the science is still not strong enough. For so many reasons, of course, we'll not get into that reasons. Maybe that will take another hour to talk about why science is not so strong in public health. Okay, but let me stop here. And of course, welcome some discussion on any lines. I don't know whether some questions have appeared in the chat, but you can use any means to ask questions, suggest, debate, say that no, we don't agree with you, and it's only because lockdowns that we survived or whatever. So please go ahead. थँक्यू सर. सरांनी आपल्याला डायबेटीसचं उदाहरण देऊन खूप छान पद्धतीने सांगितलं की आपली लाईफस्टाईल जर बदलली किंवा बरोबर नसेल तर आपण नवीन नवीन येणाऱ्या डिसिजेसला कसे ससेप्टेबल जास्त आणि जास्त रिस्कवर जाऊ शकतो. सर, चॅटमध्ये एक क्वेश्चन आला आहे. आपण जे काही तुम्ही स्टार्टिंगला डेटा अनालिसिस सांगितलं तर त्याच्यामध्ये मास्क लावणे न लावणे ह्याच्यावरनं सुद्धा खूप डिबेट झालं की त्याचा आपल्याला तोटा काही होऊ शकतो का किंवा त्याचा कितपत फायदा होऊ शकतो. तर तुम्ही थोडक्यात त्याच्याबद्दल काही सांगू शकाल का? तर मास्कचे जे काही स्टडीज आहेत आतापर्यंत एक्झम्बर स्टडीजनी मास्कचा फायदा होता दाखवलाय. ओके, ऑल दी स्टडीज आर शॉर्ट टर्म स्टडीज, less than 3 months. Only one is up to 5 months. Okay. Now, what I suspect and what our gray immunity model, the small change in immunity model shows is things which are useful in the short run may not remain so over a long term, and some of them might even be counterproductive. Okay, आपल्याला हे पिक्चर आता ब्रॉडली दिसतंय असं की ज्या देशांनी पहिलं वर्ष खूप स्ट्रिक्टली मेजर्स घेतले आणि शक्यतो व्हायरस आपल्या देशाच्या बाहेर ठेवण्याची
शक्यतो इन्फेक्शन स्प्रेड न होण्याची काळजी घेतली, त्या सगळ्या देशांमध्ये आता एवढ्या संख्येने आणि एवढ्या रॅपिडली वाढतोय की आता कंट्रोल हॅज जस्ट बिकम इम्पॉसिबल. चायना, द मोस्ट ड्रॅकोनियन लॉकडाऊन दॅट टाइम. इव्हन टुडे द लॉकडाऊन्स आर इक्वली ड्रॅकोनियन, बट नाउ जस्ट दे डोंट वर्क. ओके, आता ज्या रेटनी शांघाय आणि चायनाच्या इतर भागामध्ये, हाँगकाँगमध्ये ज्या रेटनी वाढतोय, या रेटनी भारतात सुद्धा नव्हता वाढलेला. भारतात एवढी दाट लोकवस्ती आणि आपण बघितलं की सेकंड वेव्हला खरंच खूप स्प्रेड झाला होता आणि लोक मेलीही खूप. पण आत्ताचा हाँगकाँग मधला, ऑस्ट्रेलिया मधला, न्यूझीलंड मधला, चायना मधला रेट पाहिला तर तो भारतापेक्षा कितीतरी जास्ती आहे. याचं कारण असं की the measures which were useful in the short run could have become counterproductive in the long run. खूप वर्षापूर्वी, 25 वर्षापूर्वी आम्ही एक स्टडी केला होता आणि त्याच्यावर पेपर पब्लिश केला होता. तो असा होता, पुण्यामधला तो डेटा होता. तो पेपर असा होता की जे लोक आपल्या घरामध्ये पाण्याची काळजी घेण्यासाठी पाणी कोणी उकळून पितात, कोणी तो निराळ्या प्रकारचे डिव्हाइसेस लावतात. ओके, जे लोक पाण्याची जास्ती काळजी घेतात त्यांच्यामध्ये डायरियल डिसीजचं प्रपोर्शन जास्ती आहे असं आम्हाला त्यावेळेस आढळलं होतं. ओके, याचं कारण असं की तुम्हाला कधी एक्सपोजरच मिळत नाही ना. Okay, if you have no exposure for a long time and then you are suddenly exposed, you are almost guaranteed to succumb to the infection. Okay, on the other hand, if you have subclinical exposure intermittently, then you retain your immunity and then you are less likely to succumb to the infection, right? And so the short run effects and long term effects can be very different and at times diametrically opposite. There are no studies on this. Okay, so we just can't say anything. Right. The best thing we can say is whether masks work in the short run. Okay, we can confidently say that. But whether they are effective in the long run, science simply does not know. राईट, थँक्यू. आणि आपला जो मेन मुद्दा होता लाईफस्टाईल रिलेटेड, तर त्याच्यात तुम्ही बिल्ड क्लिनिक बद्दल सांगितलं. तर जो आतापर्यंतचा डेटा अनालाइज झालाय आणि बिल्ड क्लिनिक मध्ये जे काही सजेशन सांगितले, तर ते थोडे कम्पेअर करून एक्झॅक्टली काय काय केलं गेलं पाहिजे आणि आपल्याच्यात काही डॉक्टर्स वगैरे सुद्धा आहेत, तर त्यांनी पेशंट्सना काय सजेस्ट केलं पाहिजे की तुम्ही कशा प्रकारे फिजिकली फिट किंवा लाईफस्टाईल ठेवली पाहिजे, असं थोडं सांगता का? हो, तर असं थोडं सांगणं अवघड आहे. हो, नाही बरोबर आहे. म्हणजे मी नक्कीच सगळ्यांना सांगेन की त्यांनी बिल्ड क्लिनिक बद्दल वाचावं. पण इसेन्शियली एक्सरसाइज इज अ फेअरली कॉम्प्लेक्स कन्सेप्ट. म्हणजे नुसतं चाला म्हणजे पुरे आहे तर खरोखरच पुरे आहे का, तर नाही. नुसती योगासनं करा म्हणजे पुरे आहे का, तर नाही. त्याचे फायदे नक्की आहेत. ओके, पण मुळात एक्सरसाइजचा कन्सेप्ट असा आहे की एक्सरसाइज इज अ मल्टी डायमेन्शनल थिंग. Okay, fitness is a multi-dimensional thing, and accordingly, we need to use our body to keep all the functions intact. Okay, म्हणजे त्याच्यामध्ये लोक फॅट डिस्ट्रीब्युशन विषयी बोलतात, ते ठीक आहे, that is correct, but there is only one dimension of fitness. Okay, then तुमचं बॅलन्सिंग कॅपॅसिटी चांगली पाहिजे, तुमची ॲजिलिटी चांगली पाहिजे, बॉडी फ्लेक्झिबिलिटी चांगली पाहिजे, स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी, अप्पर बॉडी अँड कोअर. ओके, या 3 प्रकारच्या स्ट्रेंथ चांगल्या पाहिजेत. अशी अनेक डायमेन्शन्स आहेत. ओके, आणि त्याखेरीज आणखीन एक महत्वाचं डायमेन्शन असं आहे की तुम्हाला काय झेपणार आहे. जो माणूस 40 वर्ष त्यांनी काही केलं नाही, एकदम फुटबॉल खेळायला जा म्हटलं तर पहिल्या दिवशी हाडं मोडून घेईल. ओके, आणि त्यामुळे तुम्हाला काय झेपणार आहे हेही पाहिलं पाहिजे. पण हळूहळू आपल्याला जे झेपतील असे एक्सरसाइज सुरू करून आपण आपली बॉडी फंक्शन्स वाढवत नेऊ शकतो आणि कुठल्याही वयामध्ये वाढवत नेऊ शकतो. अगदी 25 सारखे नाही होणार, मान्य आहे. ओके, बट फिटनेस इज अ डायनॅमिक कन्सेप्ट. नुसतं माझा BMI 21 आहे मग ठीक आहे फिटनेस असं नसतं. ओके, सो यू हॅव टू थिंक अँड लर्न अ लॉट अबाउट फिटनेस अँड दॅट is the key to health. Regarding diabetes, hypertension,
cardiovascular disease, and so on. Okay, these are not primarily dietary disorders. Dietary disorders आहेत वेगळ्या. ओके, जसं स्कर्वी आहे, बेरीबेरी आहे, या डेफिनेटली डायटरी डिसऑर्डर्स आहे. परंतु डायबिटीज, हायपरटेन्शन, कोलेस्टेरॉल याचं ओरिजिन डायटरी नाही, ते बिहेवियरल. त्याच संदर्भात एक अजून प्रश्न आलाय की म्हणजे आता डायबिटीस बद्दल तुम्ही म्हणलात की आपण ते बिहेवियरल जास्त आहे, तर तसं असं पण माहिती आपल्याला की डायबिटीस हा हेरिडेटरी ट्रान्समिटेड आहे, तर त्याचा किती फॅक्टर त्याच्यामध्ये? तर आता आपल्याकडे अख्खा ह्युमन जिनोम सिक्वेन्स झालेला आहे आणि त्याच्यावरती ह्युमन जिनोम शी रिलेटेड खूप स्टडीज आहेत. ह्युमन जिनोम आणि ओबेसिटी, ह्युमन जिनोम आणि डायबिटीस, त्याला GWAS ग्वास स्टडीज म्हणतात. ते टेक्निकल गोष्टी मला आपण शिरायला नको. पण जेव्हा पूर्ण जिनोमचा अभ्यास होऊन त्याच्यामध्ये डायबिटीसचे जीन कुठले, लठ्ठपणाचे जीन कुठले, असं लोकांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात केली, तेव्हा जीन बरेच सापडले. पण या सगळ्या जीन्सचा इफेक्ट एकत्र केला तर 5% डायबिटीस सुद्धा एक्सप्लेन होत नाही. ओके, म्हणजे आधीचं जे म्हणणं होतं डायबिटीस हा मुळात हेरिडेटरी आहे, ती गोष्ट जिनोमच्या अभ्यासामधून दिसत नाही. ओके, सो डायबिटीस इज नॉट ॲज जेनेटिक ॲज इट वॉज बिलीव्ड अर्लियर. देर आर ओनली अ few cases of genetic origin. Okay, and genetic predisposition has a small effect on the tendency to be diabetic. It's not a big effect at all. मग आपल्याला फॅमिलियर टेंडन्सीज का दिसतात? तर एखाद्या फॅमिलीच्या सवयी सारख्या असतात, बिहेवियर सारखं असतं, त्यांचं कल्चर सारखं असतं, या गोष्टीमुळे फॅमिलियर टेंडन्सी दिसते. जेनेटिक आहे असा कुठेही पुरावा नाही. अजून एक म्हणजे डायबिटीस आणि लाईफस्टाईल रिलेटेडच प्रश्न आहे. ग्लुकोज अँड इन्सुलिन आर वाइडली accepted as factors associated with diabetes because they can be considered universal, whereas fitness can be individual specific, like age किंवा बाकी पण फॅक्टर्स की तुमची बेसिक बॉडी कशी आहे. How do we find some common parameters to be associated with specific health conditions? आणि if we cannot like define those, then आपण कसं प्लॅन केलं पाहिजे इंटरव्हेन्शन? हा, आता एक गोष्ट आता एस्टॅब्लिश होते, ते म्हणजे ग्लुकोज आणि इन्सुलिन हे डायबिटीसला सेंट्रल नाही आहेत. दे आर जस्ट 2 आउट ऑफ द 100 डिफरंट मॉलिक्युल्स दॅट आर चेंज. ओके, आणि त्यामुळे हे इतिहासाचं ओझं आता आपण टाकून दिलं पाहिजे की सगळ्या गोष्टी ग्लुकोज आणि इन्सुलिनवरती अवलंबून नाही आहेत. आता मग कुठले मॉलिक्युल जास्ती महत्वाचे आहेत, मग त्यातले कुठले टेस्टेबल आहेत, मग ब्लड टेस्ट आणखीन तुम्ही EGF ची करायची का आणखीन कशाची तरी करायची, हे ह्याच्यावर अजून पुरेसं काम झालेलं नाही. ओके, त्यामुळे ग्लुकोज नाही तर दुसरं काय बघू, तर अशा टेस्ट अजून डेव्हलप पाहिजे. ओके, दरम्यानच्या काळामध्ये आम्ही असं म्हणतो की तुम्ही काय बघाल तर फिटनेस बघा, कारण फिटनेसचे रिलेशन हे ग्लुकोज, इन्सुलिन किंवा ओबेसिटीच्या रिलेशन पेक्षा जास्ती स्ट्रॉंग आहे असं डेटा दाखवतच आहे. ओके, तर त्यामुळे फिटनेस बघा. आता फिटनेस कसा मोजायचा याच्या टेस्टही आम्ही डेव्हलप केलेल्या आहेत. ओके, आता दिनांकमध्ये जे सेंटर आहे तिथे आम्ही फिटनेस टेस्ट करून देतो. म्हणजे तुम्हाला 100 पैकी किती मार्क आहेत आणि तुमच्या वयाला किती मार्क अपेक्षित आहे. म्हणजे तुमच्या वयाला 70चा स्कोर यायला पाहिजे, तुमचा 58च येतोय. बरं, तो 58 कशामध्ये कमी आहे हे मी आम्ही सांगतो. ओके, म्हणजे स्ट्रेंथ कमी आहे का, लवचिकता कमी आहे का, आणखीन कुठला फंक्शन कमी आहे हे पण सांगतो. आणि त्यामुळे आता फिटनेसच्या टेस्ट आहेत आणि या फिटनेसच्या टेस्ट करून घेता येतात. आणि अर्थात आता हे एका सेंटरला सुरू आहे, हे एक्सपांड होणं अपेक्षित आहे, त्याला काही वेळ लागणार आहे, पण ते एक्सपांड होईल हळूहळू. या फिटनेसच्या टेस्ट इतरत्र अवेलेबल होतील. आणि राईट नाव व्हॉट माय ओन ऍडवाइस इज, दिवसातून 4-4 वेळा साखर टेस्ट करण्याचं काही कारण नाही. फिटनेसकडे लक्ष द्या. जर का फिटनेस तुमच्या वयाला जेवढा हवा तेवढा मेंटेन केला, शुगर टेस्ट करायला जाऊच नका. सो म्हणजे बेसिकली असं नाही की सगळेच जण जाऊन आता लगेच फिटनेस टेस्ट करू शकतात, पण आपल्याला साधारण आपली बॉडी माहिती असते की आपल्यात किती स्ट्रेंथ आहे आणि असं, तर आपण नक्कीच त्याच्यावरती नाही, की आपल्याला आपली बॉडी माहिती नसते. ही जी फिटनेस टेस्ट आहे ना, त्याच्यामध्ये आम्ही अगदी साध्या साध्या गोष्टी करायला सांगतो.
की एका पायावर उभे राहा, दुसरा पाय गुडघा वर घ्या, जमत नाही लोकांना. कारण वर्षानुवर्ष असं केलेलंच नसतं. आम्ही असं म्हणतो की एका पायावर उभे राहा, ताठ उभे राहा आणि दुसऱ्या पायात मोजा घाला. नाही येत लोकांना, खाली बसल्याशिवाय मोजच घालतायत. एवढ्या साध्या साध्या बॉडी फंक्शन्स आपण घालवलेली आहेत आणि फिटनेस मध्ये हे महत्वाचं. बरोबर. आत्ता एक शेवटचा प्रश्न विचारते, कारण आपल्याकडे खूप वेळ नाहीये आणि बाकीचे जे काही प्रश्न आहेत ते आम्ही वेबसाईट वरती त्याची सरांसोबत उत्तरं नक्कीच टाकू. फक्त आत्ता शेवटचा एक प्रश्न विचारते. Can you also shed some light on autoimmune diseases and allergies, and how do they connect to the lifestyle choices आणि hygiene hypothesis? हा, तर ऑटोइम्युन हा मी आता जे बोललो त्याच्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा प्रांत आहे, पण एकच लिंक आहे. तो डेटा असं दाखवतो की जी मुलं लहानपणी मातीत जास्ती खेळतात त्यांना पुढे अलर्जिक डिसीजेस असण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी असते. असा स्वच्छ डेटा आहे आणि तो डेटा अमेरिकेतला पण आहे, भारतातलाच आहे, अनेक स्टडीज आहेत. याचा अर्थ असा की आपला ज्या प्रकारच्या जीवाणूंची, ज्या प्रकारच्या अँटीजेनशी, ज्या प्रकारच्या इम्युनोजेनशी लहानपणापासून संबंध येणं अपेक्षित आहे, तो जर का नॉर्मल राहिला तर मग अलर्जी होण्याचं प्रमाण कमी होतं. शून्यावर येत नाही पण डेफिनेटली कमी होतं आणि सबस्टॅन्शियली कमी होतं, असा डेटा आहे. तर त्यामुळे लाईफस्टाईल मधला हा भाग आहे. लहान मुलांना आपण मातीत खेळूच देत नाही आता. हा गंभीर गोष्ट आहे. ठीक आहे, घाणीत खेळणार नाहीत अशी काळजी घ्या, पण माती म्हणजे काही घाण नसते. बरोबर. चालेल. थँक्यू सर. तुम्ही खूप छान माहिती सांगितलीत म्हणून. आणि बाकी नक्की आम्ही सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं वेबसाईटवर टाकू, त्याच्यामुळे बघाल वेबसाईट नंतर. आणि अजून एक सांगायचं होतं, हे टॉकचं रेकॉर्डिंग सुद्धा वेबसाईटवरती अवेलेबल असेल. आणि आता समारोपाच्या कार्यक्रमासाठी मृण्मयी तू पुढे जातेस. थँक्यू पल्लवी, थँक्यू सर. आता आपण समारोपाच्या सेशन कडे वळूया. पल्लवी, कॅन यू गो ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो आज आपल्या या सेशनचा समारोप करायला ज्ञानप्रबोधिनी सोलापूर मधून अमोल दादा गंजी आपल्याला जॉईन झालेले आहेत. तर ते आता उपनिषदांमध्ये ते PhD पण करतायत आणि त्याच्याबरोबर त्यांचं भरपूर काम आहे. ते अडॉलसंट म्हणजे टीनेज जे मुलं मुली असतात, जे डिप्राइव्ड मुलं मुली असतात, त्यांच्या ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटसाठी ते काम करतात. त्याच्याबरोबर नॅशनल इंटिग्रेशन म्हणजेच राष्ट्रीय एकात्मता याच्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या आपल्या राज्यांमध्येही त्यांनी वेगवेगळे प्रोग्राम्स कंडक्ट आणि ऑर्गनाईज केलेले आहेत. आणि त्याच्याबरोबर ते सोलापूर मधले ज्या बिडी वळणाऱ्या किंवा बिडी रोलिंग करणाऱ्या ज्या बायका आहेत त्यांची हेल्थ इम्प्रुव्हमेंट आणि एम्पॉवरमेंट आणि त्यांना अजून वेगळे जॉब्स मिळावेत ह्यासाठी सुद्धा त्यांचं गायडन्स आणि सुपरविजन चालू असते. तर अमोल दादा, आता तुम्ही बोलू शकता. नमस्कार. सुरुवात करू का मी बोलायला? हो दादा, चालेल. प्रथमतः JPFच्या सर्व टीमला मी धन्यवाद मानतो, त्यांनी संधी दिली हे बोलण्यासाठी. आताच मिलिंद दादा वाटवेंचं खूप सुंदर अभ्यासपूर्ण भाषण आणि त्यांनी दिलेली प्रश्नांची उत्तरं ही सुद्धा खूप बोधप्रद होती. जीवन जगताना कमीत कमी औषधं वापरायची किंवा औषधं वापरायचीच नाहीत, तर आपल्या दिनक्रमामध्येच असे बदल करायचे
किंवा दिनक्रम असा ठेवायचा की आपल्याला एक सुदृढ आणि सशक्त जीवन जगता येईल. हा एकूण आपल्या सगळ्या ह्या वर्षभराची थीम आहे. आणि JPF एक विशेष आहे की JPFनी जी थीम ठरवली आहे त्याच्यावर केवळ प्रबोधन न करता असे उपक्रम जिथे चालू आहेत त्या उपक्रमांना मार्गदर्शन आणि त्याच्यासोबत तो उपक्रम व्यवस्थित चालावा त्याच्यासाठी JPF खूप कष्टाने त्याच्यासाठी फंडिंग उभा करते व त्या उपक्रमांना देत असते. आणि त्याचप्रमाणे सोलापूरच्या 2 महत्वाच्या उपक्रमांना JPFनी मदत केली आहे. आणि ते उपक्रम म्हणजे असे जीवनाच्या दिनक्रमात बदल करणारे हे 2 उपक्रम आहेत. सोलापूरची मी थोडक्यात पार्श्वभूमी सांगतो कारण खूपच वैविध्यता आहे ऐकणाऱ्यांमध्ये. सोलापूर हे तसं सेमी अर्बन गाव आहे. सुमारे 50,000पेक्षा जास्त विडी कामगार महिला ह्या सोलापूर शहरात आहेत. म्हणजे सोलापूर ही भारतातल्या 2ऱ्या क्रमांकाची विडी कारखानदारी असलेला म्हणजे हे शहर आहे सोलापूर हे. आणि मोठ्या प्रमाणात इथे विशेषतः महिलाच ह्या विडी वळतात. आणि विडी वळण्याचं स्वरूप असं आहे की ते दुकानात म्हणजे कारखान्यामध्ये जातात, त्याची पानं मिळतात ज्याच्यामध्ये तंबाखू घालायचं असतं. ती पानं आणि तंबाखू असं घरी घेऊन येतात आणि त्यांचं घर म्हणजे 8 बाय 10ची पत्र्याची शेड असते आणि त्या शेडमध्ये त्यांचे आई वडील, नवरा बायको, त्यांची 3-4 लेकरं असं हे 8 बाय 10च्या पत्र्याच्या खोलीत एवढे सगळेजण राहत असताना ती सासू आणि सून दोघं मिळून दिवसभर 8-8, 10-10 तास विडी वळतात. आणि एका दिवसात त्यांना 1000 विड्या वळाव्याच लागतात. तरच त्यांना महिनाभरानंतर 4-4,500 रुपये मिळतात आणि मग त्यांचं घर चालतं. तर ही सगळी परिस्थिती बदलणं आवाक्याच्या बाहेरच आहे. परंतु ह्याला काय पर्याय? तर कोरोनामध्ये आपण विशेषतः ह्याबाबत विचार केला की कोरोनाचं बहुतेक संक्रमण हे फुफ्फुसावर जातं आणि मग ऑक्सिजन कमी पडून पुष्कळ आपल्याला मयत झालेलं असं लक्षात आलं. म्हणून आपण कोरोनाच्या काळामध्ये ह्यांचं फुफ्फुस कसं सुधारता येईल किंवा फुफ्फुसाची ताकद कशी वाढता येईल म्हणून आपण ह्यांच्यासाठी प्राणायाम वर्ग सुरू केले. तर एक छोटीशी क्लिप मी दाखवू इच्छितो. जर ऍडमिननी मला स्क्रीन शेअरची परवानगी दिली तर एक छोटीशी क्लिप मी दाखवतो. दादा तुम्ही स्क्रीन शेअर करू शकतो? हो. ह्याच्यात डेस्कटॉप दिसत नाही का? ठीक आहे, काहीतरी गडबड आहे वाटतं. मी बघते 1 मिनिट. म्हणजे याच्यात मला डेस्कटॉप वर जाता येत नाहीये. शेअर स्क्रीन मध्ये मी गेल्यावर दादा तू व्हिडिओ ओपन केलास आणि त्यानंतर मग शेअर स्क्रीन केलं की तो व्हिडिओ ऑप्शन म्हणून दिसेल. तर आधी तुझ्या इथे प्ले करायला सुरू कर, पॉज कर. मी शेअर स्क्रीन मध्ये गेलोय. त्याआधी तुझ्या लॅपटॉपवरच प्ले करायचा व्हिडिओ. प्ले कर, पॉज कर. हा, प्ले करून पॉज करून मग शेअर स्क्रीनवर परत ये. बर ठीक आहे.
दादा हा, आणि आता जर आलं, आता आलं. हो, आता मी हा. शेअर करतो, तो पाहूयात. मी नंतर थोडं आणखीन बोलू. तर या व्हिडिओमधून आपल्याला थोडीशी माहिती कळली असेल. तर दोन गोष्टी ह्याच्यामध्ये खूप आपल्याला महत्वाच्या जाणवतात, की महिलांमध्ये खूप अनअवेअरनेस असं आपण म्हणतो तसं आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ आम्ही आता नुकतंच 108 महिलांचं पल्मनरी फंक्शन टेस्ट घेतली, 108 महिलांची, आणि त्यातल्या 24 महिलांना रिपोर्ट मध्ये ऑब्स्ट्रक्शन आलंय. मग त्यांना आम्ही हे सांगितलं आणि त्यांच्यासाठी विशेष डॉक्टरांची योजना, की प्राणायामामधले विशेष डॉक्टर, की केवळ प्राणायामामध्ये हे होऊ शकतं का. तर गेले 2 महिने आम्ही प्रत्येकाच्या पाठीमागे लागलोय, की ही गंभीर परिस्थिती आहे, तरी सुद्धा महिला औषध घ्यायला काय, ते प्राणायामाचं सेशन अटेंड करायला विशेष सुद्धा तयार नाहीये. तर एवढी म्हणजे एवढा अनअवेअरनेस त्यांच्यामध्ये आहे. तर खूप प्रयत्नपूर्वक, म्हणजे लोधी गल्ली म्हणून इथला एक भाग आहे, तर गेले 3 महिने आमचे कार्यकर्ते सतत तिथे आहेत. तेव्हा 3 महिन्यानंतर एक प्राणायाम वर्ग आम्ही तिथे चालू करू शकलोय. तर असं कारण अर्धा पाऊण तास स्वतःसाठी द्यायचा म्हणजे तेवढं बीडी काम सोडायचं. परंतु हे चालू केल्यापासून म्हणजे आता जवळपास 15 गटांमधून 150 महिला प्राणायाम करतायत. आता त्याला 1.5 वर्ष झालं. तर सुरुवातीला अतिशय त्यांना दर आठवड्याला थोडासा खाऊ देऊन वगैरे असं बोलवलं आपण, आणि त्यांच्या जीवनात म्हणजे 24 तासामध्ये पाऊण तास आपण, अर्धा ते पाऊण तास प्राणायामाचा एक छोटासा बदल केला. आणि ह्या बदलामुळे महिलांचे इतके छान अनुभव आहेत, की ज्या महिला 2-3 महिने सोडून गेलेल्या, त्या महिला पुन्हा महिनाभराने परत आल्या आणि जॉईन केलं प्राणायाम वर्ग. का? अहो, प्राणायाम वर्गामुळे माझे थायरॉइडची गोळी बंद झाली. त्या विड्या वळून वळून बोट दुखतात, कंबर तासनतास बसून दुखते, आणि माझ्या प्राणायामामुळे ते सगळं बंद झालं म्हणून मी पुन्हा आले. कित्येक जणांची तर बीपीची गोळी सुटलेली आहे, की मी कित्येक वर्ष घेत होते परंतु माझी बीपीची गोळी सुटली, मी पुन्हा जॉईन होते. आणि आता परिस्थिती अशी आहे की ह्या प्राणायाम वर्गातल्या पहिला आपण स्पेशल प्राणायाम वर्गाचे म्हणजे प्राणायाम घेणारे योग शिक्षक लावले होते सगळीकडे. आता नवीन गट चालू करायचा असेल तर आपण ह्या सगळ्या गटांमध्ये 1-1.5-2 महिना प्राणायाम शिक्षक जाणार, त्याच्यानंतर त्यातल्या एका महिलांनी प्रमुख म्हणून व्हायचं आणि तिने तो गट पुढे चालवायचा. आता ती प्रमुख झालेली महिला नवीन गटाला प्राणायाम शिकवायला जाते. तर
आपली जी थीम आहे की जीवनातल्या दिनक्रमामध्ये बदल करा आणि जीवन आरोग्यपूर्ण करा, तसं खरोखरच ह्या विडी कामगार महिलांमध्ये आपण जो हा प्राणायाम वर्गाचा म्हणजे प्राणायाम करण्याचा अर्धा पाऊण तास त्यांच्या जीवनात जो ऍड केलेला आहे, त्यांच्यामुळे खरोखरच त्यांच्या काही प्रश्नांना आपण तोडगा काढून शकलेलो आहोत आणि हे आपल्याला वाढत्या संख्येने करत राहायचं आहे. आणि JPFचा ह्याला खूप छान आर्थिक पाठिंबा आहे असं मी आवर्जून सांगतो. दुसरा जो प्रकल्प आपण करतो तो प्रकल्प म्हणजे की विडी हे जे 24 PFT खराब निघाले किंवा ऑब्स्ट्रक्शन वाले निघाले का, कारण त्या सारखं तंबाखू त्यांच्या नाकातोंडात चालली आहे. मग ह्यांच्या जीवनक्रमात बदल करायचा म्हणजे मुळापासूनच ते विषारी औषध काढून टाकायचं. म्हणजे तंबाखू त्या वळल्याच नाही तर पुढचे प्रश्न येणारच नाही ना. म्हणून त्याच्यासाठी काय करता येईल, म्हणून आपण एक प्रयोग असा केला की तंबाखूच्या ऐवजी दुसरं काहीतरी त्याच मॉडेलचं त्यांना करता येईल असं काही पर्याय शोधत असताना आपल्याला पिशवी निर्माण करता येतील का. त्यांना तंबाखू तुम्ही सोडा करायचा आणि पिशव्या तयार करा. तर तो प्रोजेक्ट आपल्याला सक्सेस म्हणजे त्याला आपल्याला काय म्हणतात यशस्वी होताना दिसतोय. तर एक छोटासा व्हिडिओ त्याच्या संदर्भातला मी शेअर करू इच्छितो की त्याच्यामधनं थोडीशी कल्पना येईल की काय करतोय आणि मग मी पुन्हा त्याच्या संदर्भात आपल्याशी बोलेन. तर एक व्हिडिओ आपण आता पाहूयात. मी तो शेअर करतो. तर हा दिनक्रम म्हणजे त्या विडी तयार करण्यापासून त्यांना जी मुक्तता देण्याचा आपला हा मुक्ती प्रकल्प आहे, त्याच्यामुळे कित्येक महिलांना खूप फायदा झालेला आहे. म्हणजे काही महिला असं म्हणतात की अहो तुम्ही हा उपक्रम दिल्यामुळे माझी लहान लहान मुलं होती ती सारखी खोकत असायची किंवा सारखा त्यांना शिंकायचा, सर्दीचा कायम त्रास असायचा. आणि मी हे जेव्हा बदललं तेव्हापासून महिन्याभरानंतर यांच्या ते आजारच कमी झाले.
एक महिला तर आली होती, त्याच्या ते विड्या वळून वळून बोट सगळी थिजून गेली होती. ती म्हणली आता मी काय करू, म्हणजे त्यांना कापडी पिशव्या पण घरी घालता येत नव्हत्या. तर त्याला आपण मग कागदी पिशव्या म्हणजे काय म्हणतात, म्हणजे कागदी पिशव्या पण घडी घालता तिला येत नव्हत्या, म्हणून कागदी पिशव्या तयार करायला दिल्या. आणि कित्येक जण, म्हणजे आता आपण 30 जणांपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. म्हणजे एक तर म्हणजे खोटं वाटेल तुम्हाला, MSc बायोटेक्नॉलॉजीची मुलगी आहे, MSc बायोटेक्नॉलॉजी, पण घरी केवळ विड्या वळतात म्हणून तिला विड्या वळायला लागणार होत्या. तर ती आता मग म्हणजे तिला लाजच वाटायची, मी विड्या करते MSc बायोटेक्नॉलॉजी करून. तर तिला इतका आनंद झाला ह्या पिशवी दिल्यामुळे की ती आता आनंदाने करते म्हणजे घरी. तर त्याच्यामुळे अनेक आजार म्हणजे कॅन्सर झाल्यावर मग त्याच्यावर ट्रीटमेंट करण्यापेक्षा कॅन्सर होऊ नये, त्याच्या शक्यता कमी व्हाव्यात, ह्याच्यासाठी म्हणूनचा हा खूप छान उपक्रम आहे. आणि आपण ह्याच्यामध्ये आपल्या थीम प्रमाणे जीवनातच बदल करतो. आरोग्य थीम आहे ह्या वर्षाची की जीवनक्रमात बदल करून आरोग्य सुधारणा किंवा आरोग्य सक्षमीकरण, ह्या थीमवर आधारित हे 2 छान उपक्रम चालू आहेत. आणि याला JPF आर्थिक पाठिंबा व प्रोत्साहन देत आहे. ह्याच्याबद्दल मी त्यांचं खरोखर मनापूर्वक आभार मानतो. आणि हा जो दुसरा प्रोजेक्ट आहे तो यशस्वी होतोय, ह्याचं कारण म्हणजे आपण हे लोकांपर्यंत पोहोचवतोय. म्हणजे आता पुण्यातले चितळे बंधू, PN गाडगीळ, पुना गाडगीळ, त्यानंतर पीटर इंग्लंड, अशा मोठ्या मोठ्या कंपन्यांचे पण ऑर्डर्स आपल्याला मिळत आहेत. आणि गेल्या महिन्यातली स्थिती आहे अशी आहे की या महिन्यांनी गेल्या महिन्यात 86,000 पिशव्या तयार केल्या. आपलं टार्गेट 3 लाख पिशव्या आणि 100 महिन्यापर्यंत पोहोचवायचं आहे. तर आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य, सूचना आणि पाठिंबा यावर आपण नक्की पूर्ण करू शकू आणि ह्यांच्या जीवनात एक नवीन प्रकाश येईल अशी निश्चित मला खात्री वाटते. इथं बोलण्याची खूप संधी दिली याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू दादा, तुम्ही सांगितलं आणि तुम्ही ज्या प्रकारे त्या रियालिटी सांगितलेली आहे, तर असं वाटतं की आता जे आपल्यासोबत जॉईन झालेली लोक आहेत त्यांनाही कुठेतरी JPF थ्रू या कामासाठी मदत करण्याचं एक कुठेतरी प्रोत्साहन मिळेल. आणि थँक्यू व्हेरी मच दादा, तुम्ही सांगितल्याबद्दल आणि मार्गदर्शन केल्याबद्दल. पल्लवी, पुढची स्लाइड घे. सो आजचं सेशन एकदम छान झालेलं आहे आणि ॲज अ टीम लीड मला माझ्या टीमला थँक्यू म्हणायची ही एक संधी आहे. तर तुम्ही तर बघू शकता सगळी आमची कोर टीम आणि या पूर्ण प्रोजेक्टच्या साठी, या सेशनसाठी वेगळ्या वेगळ्या टाइमला मदत करणारे म्हणजे डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर अपर्णा, वीणाताई, रेवतीताई, सायलीताई, ओंकार दादा, प्रितेश, मयूर, या सगळ्यांनी आम्हाला मदत केलेली आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आणि आय वुड लाईक टू थँक डॉक्टर मिलिंद वाटवे, ज्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं आणि एक्सरसाइज का महत्वाचं आहे हे हायलाइट करून दिलं. सो आय होप की सगळी लोक आज रात्री झोपताना किंवा जिथे कुठे असाल तुम्ही, यू विल ट्राय अँड इम्प्लिमेंट दॅट इन युअर लाईफस्टाईल. आणि थँक्यू अमोल दादा, रियालिटी सांगितल्याबद्दल आणि हाऊ लाईफस्टाईल इंटरव्हेन्शन्स हॅव चेंज्ड देअर हेल्थ कंडिशन अँड रादर इम्प्रूव्ह देअर हेल्थ कंडिशन. आजची ही झूम लिंक आपल्याला ज्ञानप्रबोधिनी निगडी कडून उपलब्ध झाली होती. सो थँक्यू त्यांना. I would like to thank our parent organization JPF and special thanks to you all for joining us today. Thank you and have a good day.